So just now I took a shower, and what can I say? Whatever I wanted to prove, I proved it. That whatever I type, it goes viral, and then the ID fraud and all this thing is done. Huh? So, I mean, now, just for example, I'll give you this. Now, my publishing has been stopped. So, if I do the police complaint, wherever the file is viral, they all become my enemies. समझ में आया तुमको? What is the matter? So they all turn against me. For what? Doing police complaint. But the one who does that LAN server thing is never caught. समझा? That's the person who stops investigation. And on the other hand, racists start fighting each other. So it happened before, so I gave copyrights to the entire country. It happens again, so I said everyone can publish because that's the exact same crime which has been happening. So I don't have to uh, give any example or something like that what has been happening. I don't have to prove anything that what has been happening now, what has been done, and it's written right there, and that is also viral. What has been done. So, and give the copyrights to the country means because now people will say he's against terrorist. Why he's giving copyrights to everyone, every individual? So I try to understand. We are the. I'm a civilian of this country, and I have to consider every individual of this country. क्योंकि मैं अगर टेररिस्ट के भी पीछे जाता हूँ, पीछे लगता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, हर दलित मिनिस्टर का आदमी होता है, हर हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, ऐसा नहीं रहता है। ये कोई ये मादरचोद लोग है। मैं इसका अमेज़न का एविडेंस दिया तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का दुश्मन बना दिया। ऐसे टाइप के मादरचोद लोग हैं, समझे? और व्हेन आई टाइप्ड इट तो इट्स फ्रंट ऑफ यू लल्लू लाली, नुन्नू की नुन्नी नहीं बोलूँगा, दैट्स टू फनी। ये लल्लू लाली जैसे लोग क्लेम कर रहे हैं। हाँ, क्यों? किसी कल्लू काली को पाने के लिए। कौन है कल्लू काली? मेरा क्या लेना देना किसी कल्लू काली से? कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है मेरा, ना लल्लू लाली से, ना कल्लू काली से, समझे? मेरा क्या लेना देना है किसी कल्लू काली से? ये लल्लू लाली उसके लिए फ्रॉड कर रहा है, उसकी शादी नहीं की उसकी माँ ने करके।